સાહેબ એ બનાવ બન્યો ત્યારે હાજર નતો અને આપણે જુવેનાઇલ ની અરજી જુવેનાઇલ એટલે એટલા માટે અને પછી એને જયારે પકડવામાં આવ્યો ત્યારે બીજી જગ્યાએથી પકડ્યો ને ત્યારે નાની ઉંમર હતી એની અને કોઈ ડોક્યુમેન્ટ છે નહીં. એમને કેમ ઉભા કરી આપે? ના સાહેબ હાજર છે એમ એટલામાં તેને બેસાડો ને પણ અને એવું નહીં કરવાનું કોર્ટમાં. એટલે સાહેબ એમનું એવું કેવું છે કે હું નાનો હતો અને કોઈ ડોક્યુમેન્ટ કઈ જોયું નથી ને મને પકડેલો છે. એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરો છો કે વિથડ્રો કરો છો? સાહેબ મારે તો વિથડ્રો કરો છો કે રિજેક્ટ કરું? વિથડ્રો કરી લો. હવે આ પાંચો છે આમાં શેના આધારે કોર્ટ નક્કી કરે કે આ જુવેનાઇલ છે? આપનું કયું સબમિશન છે? બસ આપને મન થયું એટલે આપ લખી દીધું. એની જન્મ તારીખ નાખી છે અંદર? એનું જન્મ તારીખનું સર્ટિફિકેટ છે? બનાવની તારીખે જુવેનાઇલ છે એવું બતાવવા માટેનું કોઈ અવેલેબલ નથી. તો સાહેબ શેના આધારે હું જુવેનાઇલ ગણું એને? એક આખી પ્રોસિજર છે જુવેનાઇલ માટેની. આપ એક અરજી આપો ને આરોપી એમ કે હું બાળક હતો જે તે સમયે એટલે મંજૂર ના થાય. આપ જોવો જે આપની અરજીમાં લખ્યું છે જન્મ તારીખે લખી છે, બનાવની તારીખે લખી છે, કોઈ આધાર રજૂ કર્યો છે? સાહેબ જન્મ તારીખ લખી દો પૂછું. એટલે મને નથી ખબર આપણે લખવી કે ન લખવી, નહીં હું અત્યારે ને અત્યારે રિજેક્ટ કરી દઉં છું આને. સુધારીને આપી સાહેબ. તો શું કરો છો? સુધારીને આપું વચ્ચે. તમારે આખી નવી જ લખવી પડશે. હા નિયમ અનુસાર, નહીતર જુવેનાઇલ કઈ રીતે ટ્રીટ કરો? સેશન ટ્રાયબલ ઓફિસર તમે આરોપી કે હું નાનો હતો એટલે મૂકી દો, પણ નાનાનો આધાર શું? એમને સાહેબ મેં અવારનવાર પૂછ્યું, ડોક્યુમેન્ટ કોઈ છે જ નહીં અવેલેબલ. તો પછી રિજેક્ટ જ થાય ને અરજી. કેમ કે સ્કૂલમાં ગયો નથી, એનો કોઈ આધાર નથી એની પાસે. સાહેબ જુવેનાઇલ નક્કી કરવા માટે એક સ્ટાન્ડર્ડ ફિક્સ કરેલા છે, એ મુજબ આપની અરજી કરવી હોય તો આપને પરવાનગી આપું, આ વિડ્રો કરી લો, નહીતર પછી રિજેક્ટ કરી દો. આપ કયો એમ કરું? હું સાહેબ સુધારીને લાવું. 26 મુદત છે ચાર્જ ફ્રેમ માટે છે. કેમ આટલા લાંબી મુદતો છે? ચાર્જ ફ્રેમ તો સાહેબ કરી દીધું હતું ત્યારે. ક્યાં થઈ ગયું? આવો દો આ ભલે ત્યાં નવી અરજી આપી જવું સુધારી. આટલું જ મેં કીધું, આનાથી વિશે શું નહીં સલાહ આપી શકું આપને કઈ. બહાર જઈને ખાલી અરજી વાંચજો. હા સાહેબ મેં મારે કોર્ટમાં ડિસ્ક્લોઝ નથી કરવું. જૂના જે સરકારી વકીલ નો આધાર લઈને એમની પાસે લખાયેલી પણ બાય મિસ્ટેક રહી ગયું. આપના એમની આરોપીના વકીલ કોણ? હું છું સાહેબ.
તો કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ ગમે એ કરે અને કર્યું ડિસ્ક્લોઝ કરવું હોય કે ન કરવું હોય, અરજી કોને રજૂ કરી? હા, આપ એડવોકેટ ખરા? હા. તો આપ જ નિર્ણય કરવાનો કોને છે? આપે. હવે આપે નિર્ણય કરી લીધો, પછી તમે જૂના સરકારી વકીલની શું કામ વાત કરો છો? એટલે સાહેબ આપણે પૂછીને કામ કરીએ છીએ, પણ પૂછવા કરતા શીખવાનું રાખીને શીખીને જાણીને કામ કરવું વધારે સારું. ચાલો. શું છે આમાં? બાકી રાખો. ચલો 11 નંબર. પોલીસ સ્ટેશનના માહિતગારમાં શું છે? બાકી રાખો. તારીખ નાખ દેજો. આવે કે દલીલ વાળું બાકી આવે. 13 નંબરમાં પેલા ગઈકાલે નરોડા પીએ નતા આવ્યા ને, ડિસિપ્લિન નોટિસ કરતી હતી. હાજર નથી રહેતા એવી રીતે એ બધામાં કરી જ દેવાનું. મને ખાલી ચાલો 13 નંબરમાં એ માટે છે. જે જૂના કેસ હોય ને એમાં પીપી નોટિસ જ મોકલી દેવી. ડી રજૂ થયેલ ના હોય, ડી સત્વરે રજૂ કરી દેવું. તારીખ આપી દઉં. આશીષ રાઠોડ 16/10 16 તારીખ 16/10 કોઈ તો જોઈ લે. બાકી 14 માંથી આપવા 16 નંબરમાં તારીખ ને જોઈને પ્રોપર શું કરવાનું છે ને 17માં નો તારીખ નહીં. કઈ વાંધો 350 માં બધા હાજર છે ને? 350 માં બધા હાજર છે. 5 કોનો છે આરોપી? દિનેશ પ્રજાપતિ, બંગાળી, હસમુખ પટણી નામ બોલો. હસમુખ પટણી કે બીજા આરોપી ક્યાં પૂછો એને નામ નથી બોલવાના. બધા હાજર છે? હે કોણ નથી? એ ક્યાં ગયો છે? કેમ તારીખે હાજર રહેવાનું નથી ખ્યાલ આવતો? આજે કેસ ની તારીખ છે નથી ખબર એને? નથી જાણ. સારું તો હું ઘરે આવીને કહી જઈશ. ચાલો એનું વોરંટ કાઢો. NBW તમારા વકીલ સાહેબ ને બોલાવી લો અને કહો એને કે આને હાજર રાખે. ચાલો
19 નંબર માં એક્ઝામ કરી દે જામીનદાર નોટિસ ને બધું કરી નાખ્યું છે બાકી છે પીએ ને પછી પણ આપણે એફિડેવિટ કરાવ્યું છે ને ચાલો એફિડેવિટ શું જામીનદાર નોટિસ કરીશ ચાલો 376 માં આરોપી હાજર વકીલ હાજર છે ને કાને બેહાડ દો 21 નંબર બાવીસ નંબર આજે બીડી રજૂ થાય છે હા તો લઈ લો ચાર્જ કેમ કરી લો ચોવીસ નંબરમાં આજે લિસ્ટ ચાલો બોલાય કેલ ઓલું જામીન અરજીમાં કોની અરજી આપણે અહીંથી ઓર્ડર કરીને આપો ને કે આને આ કેસ માટે આ લીગલ ને વકીલ ફાળવી આપવાનો અને હાજર હોય તેને કહી દઉં કે લીગલ માંથી અરજી મોકલી દે જેલ માંથી કહી દઉં अजय कुमार बाबूलाल व्यास आरोपी नंबर 2456 ફિલ્મ એક ને બે પોકાર કરાવી બસ ओके से एजिडा बी ओके से एजिडा बी ओके से आर्यन पटेल ओके से आर्यन पटेल ओके से जेवी से ओके से जेवी से आर्यन पटेल का लेटर साइन करा सीनियर सर वो मैं आपको वन नंबर में क्या जो कंसेंट हो गया पूरा भाई पिछली कैसे कितना काबड़े गए सर 20 तारीख के आप पे 20 तारीख की पूरी तारीख आपको क्लियर कर दी अरे सर 20 તારીખ પછી હા સર क्योंकि हमारा એટલે 20 તારીખ આપું 20 તારીખ ની પછી આપું તો હિયરિંગ કરી દેશો नहीं सर दूसरी जगह एक्सपायर डेट काबड़े અને 20 ની પહેલા ની આપીશ તો નહીં કરો सर काबड़े ये लोग करके आए नहीं लोग बाहर दिवस बताई ना એવું બધું ના હોય सीरियसली बता रहे हैं टीवी के साथ वो तो नहीं करते सर सही ठीक है मेरा भाई से पूछा भाई कि आपने एक्सपायर डेट पे क्या करा કોણ કયા વકીલ સાહેબ एनजी बदलिया આમાં તો કોઈ એનજી બધુરિયા છે જ નહીં नहीं सर लास्ट टाइम भी फाइल कर दी थी हमारा नाम की दुनिया है રિપોર્ટ આપો કેમ તમારી ટાઈ બાઈ આવી છે હવે નક્કી કરતા હો જાય ये ड्रावर કેટલી રકમનો ચેક છે એમાં
બીજા નંબરનો तो किसी जेवी से तो किसी जेवी से तो किसी हमें बुखारी तो किसी हमें बुखारी પક્ષકારો છે બોલો सरफराज से इम्तियाज इस्लाम भाई બંનેમાં 21 તારીખ આપી દો ના અમને કહી દેજો તે દિવસે કોઈ મુદત નહીં આપું કોઈ પણ સંજોગોમાં ને તે દિવસે હું જજમેન્ટ ઉપર લઈ લઈશ ચાલો બીએસ પટેલને બોલાય પેલા અરજી તો આપો સીધે સીધી તારીખ જોઈશ Yes, number. Yes, number. યસ સિરિયલ નંબર 5, 6 અને 7 ઉપર છે વચગાળાની જામીન અરજી. કઈ સાઈ- વચગાળાની છે હા, અને સેમ સેશન્સ કેસ નંબરમાં છે. ફર્સ્ટ સિરિયલ નંબર 5 પર છે ગુલામ મોહમ્મદ. મૂળ આરોપી નંબર 5 છે અને હાલ એ વચગાળાની જામીન અરજી એમના ઘરની આર્થિક પરિસ્થિતિ ઠીક નથી જેના હિસાબે આ જામીન અરજી મૂકેલી છે એમને, અને અગાઉ પણ એ જામીન અરજી વચગાળાની મૂકી ચૂક્યા છે અને ટાઈમસર હાજર થઈ ગયા છે સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે, જેનાથી અરજી મંજૂર કરવામાં આવે અને નામદાર કોર્ટની જે પણ સ્ટ્રિક્ટ કન્ડિશન હશે એને ફોલો કરવામાં આવશે એમના તરફથી. અને સિરિયલ નંબર 6 માં મોહમ્મદ આસિફ અને મેઇન અક્યુઝ નંબર 1 છે અને આ ફર્સ્ટ ટાઈમ મૂકી રહ્યા છે વચગાળાની જામીન અરજી. આનાથી પહેલા એમને ફાઇલ નથી કરેલી કોઈ બી વચગાળાની જામીન અરજી. એમના ઘરના બી આર્થિક પરિસ્થિતિ ઠીક નથી અને એમની જે સિસ્ટર છે સગી બેન, એમની ડિલિવરી આવે છે રિસેન્ટમાં 10-11 તારીખના અરાઉન્ડમાં, તો એટલા માટે આ જામીન અરજી દાખલ કરવામાં આવે છે. નામદાર કોર્ટની જે પણ સ્ટ્રિક્ટ કન્ડિશન હશે એમના સાઈડથી ફોલો કરવામાં આવશે અને એમના મધરના થ્રુ મૂકેલી છે અને એમના મધર બી પ્રેઝન્ટ છે. અને સિરિયલ નંબર 7 એમાં મેઇન અક્યુઝ નંબર 6 મોહમ્મદ સબ્બીર, એમના વાઇફ તરફથી આ મૂકેલી છે અને સેન્ટ્રલ જેલમાં જ છે યુટીપીમાં અને એમની તબિયત નથી ઠીક, ત્યાં સારવાર કરવામાં બી આવે એમની,
બટ વધારે કોઈ ઇફેક્ટ નથી. તો એમના ફેમિલીને એવું છે કે અગર એમને વચગાળાની જામીન અરજી પર મુક્ત કરવામાં આવે તો ફેમિલીની સાથે એમની ટ્રીટમેન્ટ સારા ડોક્ટરને બતાવે અને કરવામાં આવે, અને ફેમિલી સાથે એમની સારવાર અને એમની જોડે રહેવા માટે સમય મળે. અને નામદાર કોર્ટની જે કોઈ પણ સ્ટ્રિક્ટ કન્ડિશન હશે એમને ફોલો કરવામાં આવશે. અને અમદાવાદના જ રહેવાસી છે, નાસી ભાગી જાય એવી કંઈક છે નથી. જી સર, ઓબ્લાઇઝ સર. તમારા ઘરમાં કોણ કોણ છે બીજા? તમારા ઘરમાં કોણ કોણ છે? કયા સિરિયલ નંબરમાં? ત્રણેય એક જ છે ને? હા, બટ એકમાં Accused વાઇફના જુદા થ્રુ છે. હા, અક્યુઝ જુદા છે. ગુલામ મોહમ્મદમાં કોણ છે ઘરમાં? ગુલામ મોહમ્મદમાં એમના વાઇફ એ હાજર છે. બીજું કોણ કોણ છે ઘરમાં? ફેમિલીમાં કોણ છે એમના? એમના મમ્મી છે અને ફાધર છે, બટ એ આઈ થિંક બીજા અન્ય કોઈ કેસમાં જેલમાં છે. ફાધર બી છે? ફાધર નહીં, એમના શાયદ એમના વાઇફ છે અને એમના સન છે, નાના છોકરાઓ છે એમના. પૂછી જવું ને કોણ કોણ છે ઘરમાં બીજું? खड़े हो जाओ ना. ગુલામ મોહમ્મદ નો गुलाम मोहम्मद. आपके घर में कौन कौन है? वहीं से बोल दीजिए. અરજદાર ને કેટલા ભાઈ બહેન છે? भाई बहन कितने हैं? नहीं, गुलाम मोहम्मद भाई के, उनके कितने और भाई बहन है? બેન કેટલી છે? બેન અક્ષરા શું કરે છે? आपके ससुर जी क्या करते हैं? બીજી? मोहम्मद आसिफ. મોહમ્મદ આસિફ. जी सर, એમના મધર છે એમાં. એમને કયા ગ્રાઉન્ડ ઉપર કરી છે? એમની બી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ઠીક નથી અને એમના જે સિસ્ટર છે આસિફને, આરોપીને, એ બેનને ડિલિવરી થવાની છે. એમને ડિલિવરી કરાવવાની છે. એમના ઘરમાં કોણ કોણ છે? आपके घर में कौन कौन है? ભાઈ બહેન કેટલા છે? दो भाई, बड़ा बेटा आसिफ की है, बड़ा बेटा आसिफ की है मेरा, उसके बाद 3 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है. આ કોણ છે? મધર છે એમને? हाँ, એમના મધર છે આસિફ. मेरी बेटी की 9 महीने की डिलीवरी था. आपकी कितनी उम्र हुई? मेरी 45 में 2 तो 40 43. 43. ये आसिफ का कौन से नंबर का लड़का है? पहला. दूसरे कितने बेटे हैं आपके? 2. सबसे छोटा 11 था. और 2 बेटी है? 3 बेटी. 3 बेटी और 2 बेटे. सबसे बड़ा बेटा और आपके साथ कौन रहता है? बस मैंने हस्बैंड नहीं है और 10 साल की चला. तो आप क्या करती है? एक ग्रुप करती हूँ. ત્રીજા માં મોહમ્મદ સફીર, એમાં એમના વાઇફ છે.
એમને શું ગ્રાઉન્ડ છે? એમને મેડિકલ કન્ડિશન ઉપર છે, એ જેલમાં છે, એમને ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે પણ ત્યાં એમની તબિયતમાં કોઈ સુધારો નહીં આવી રહ્યો એવું આ શું લોકોનું છે? કહેવાનું છે. એમની તબિયત તો અરે ખરાબ. આપને પૂછો છે ને આપે, જી સર. શું એને તકલીફ શું છે? મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ કયા છે? સોરી સર. મોહમ્મદ સબીરે કયા કારણસર કરી છે વચગાળાની જામીન અરજી? એમની બી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ઠીક નથી એમના ફેમિલીની, અને અંદર એમની તબિયત ઠીક નથી. તબિયતમાં ટ્રીટમેન્ટ શું છે? હા હા એ જાણી. તાવ આવે છે? હા. બીજું કઈ ગ્રાઉન્ડ છે? હા. મોડેક થી તપાસ કરજો, નહીંતર જી સર. પછી 8 તારીખ. જી સર. ઓકે. ટ્રાયલ શું છે? કેસ ચાલે છે? પ્રવીણનો કેસ હતો ક્યાં છે? ટ્રાયલ ચાલુ છે. કેટલા સાક્ષી તપાસવાના છે?
કહેવાના છે. Okay. બાકીનું તમારે જે કહેવાનું હતું એટલું. પ્લીઝ સાહેબ ટુ પોઈન્ટ આઉટ ખાલી બ્રીફમાં પહેલું કે જેટલા જે કન્સાઇનમેન્ટ આવ્યું હતું બધું સાહેબ ટેલ્ક સ્ટોનમાં there was in some baggage there is narcotics, બધું નાર્કોટિક્સ નહોતું. એ ત્યાંથી દિલ્હી સુધી પહોંચ્યું ત્યાર સુધી કોઈને સાહેબ ખબર નથી પડી. આફ્ટર એક્સટ્રેક્શન નાર્કોટિક વોઝ ફાઉન્ડ. તો નેકેડ આઈથી કોઈને ખ્યાલ ના પડે. ફર્સ્ટ કન્ટેન્શન સાહેબ. બીજું સાહેબ એવું કે એપ્લિકન્ટ ના ઉપર એલિગેશન એટલા સાહેબ કે he was present while unloading. જે સેકન્ડ ગોડાઉન લીધું એના નામે અલેજલી કે એના નામે ગોડાઉન લીધું, બીજું ગોડાઉન પ્રોસિક્યુશનના કેસ મુજબ અરજદારના નામનું લીધું. અરજના નામે લીધું છે સાહેબ. ત્યારે એ એના નામે લીધું છે, એને ફોર્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપ્યા છે એવું એલિગેશન. સેકન્ડ ગોડાઉન ભાડે લીધેલું છે આને, એવું એલિગેશન સાહેબ. અને એ બનાવવામાં ફોર્જ ડોક્યુમેન્ટ કર્યા છે. એ ફોર્સ ડોક્યુમેન્ટ કર્યા છે એવું એલિગેશન. અને બીજું એલિગેશન કે અનલોડિંગ ના ટાઈમે ત્યાં ઉભો હતો. હા સાહેબ. તો કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ ફોર્જ કર્યા છે એમના કહેવા મુજબ? આધાર કાર્ડ સાહેબ. ખાલી એક જ, બીજું કઈ નથી સાહેબ. એના આઈડેન્ટિટી ડોક્યુમેન્ટ્સ ફોર્જ કરીને મૂક્યા છે કે રેન્ટ અગ્રીમેન્ટ જ્યારે ખબર પડે તો એ પકડાય નહીં, એવું એલિગેશન સાહેબ. અને બીજું જ્યારે એક્સટ્રેક્ટ અનલોડિંગ કરતા અનલોડિંગ સાહેબ. અનલોડિંગ સાહેબ ત્યારે admittedly according to their case there were more co-accused persons along with him. He was one of the co-accused and everything was managed by a co-accused named Rock, Shahin Shah Rock. એટલે જે પહેલા ગોડાઉન તમારી હાજરી ત્યાં હતી અનલોડિંગ વખતે એમના કેસમાં? એમના કેસ. આના સિવાય કોઈ રોલ આના નથી? સાહેબ હવે orally submission was made that I was a peddler. That is also an allegation. I may submit on that as well. ઓકે, હવે તમારો શું બચાવ છે એમાં? સાહેબ પહેલી વસ્તુ કે સાહેબ નાર્કોટિક્સ છે કોઈને ખ્યાલ ના પડે. ઈશ્વિંદર મેં સાહેબ સ્પેસિફિકલી પોઈન્ટ આઉટ કર્યું હતું ઈશ્વિંદરમાં કે he came to know on the later stage કે કયા કયા બેગ્સમાં નાર્કોટિક્સ છે. he was the one contacting Shahin Shah Rock and other co-accused person એનાથી કોર્ડિનેટ કરતો હતો. ક્યાં પણ મેં કોર્ડિનેશન કર્યું છે એવું સાહેબ ક્યાંય નથી રોલમાં. એટલે મારી નોલેજ ઇઝ ઇરરિલેવન્ટ સાહેબ. બીજી વસ્તુ ક્યાં આવી જાય કે એક્સટ્રેક્શન છે, લઈ જવું છે, ડિસ્પોઝ કરવું છે સાહેબ, ત્યાં મારી કોઈ પ્રેઝન્સ નથી. એટલે ઓન ધ મેજર ઓકેઝન્સ આઈ વોઝ નોટ ધેર. તો સાહેબ when it came all the way till here નોર્મલ ટેલ્ક પાવડરમાં સાહેબ એ હોય મારી કોઈ નોલેજ જ ના હોય, જ્યારે મને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે એને નોલેજ નહોતી, તો હાઉ કુડ આઈ બી એટ્રીબ્યુટેડ વિથ નોલેજ સાહેબ? ફર્સ્ટ થિંગ સાહેબ. બીજું કે એડમિટેડલી ઓન ધ રેકોર્ડ ઇટ ઇઝ ધેર કે ઈશ્વિંદરે બ્રોકરને ઢૂંઢ્યો, એને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા અને આગળ કો-અક્યુઝને કીધું કે આ ગોડાઉન મળ્યું છે, ચેક કરી લો. એન્ડ દે કન્ફર્મ. 10-12 દિવસ પછી મારા નામે ડોક્યુમેન્ટમાં સહી થઈ હતી, રેન્ટ અગ્રીમેન્ટ. 1 month ઇટ વોઝ ધેર અને પછી પેમેન્ટ નહોતું થયું સાહેબ. એ ડોક્યુમેન્ટ સાહેબ નોટરી, આઈ વિલ નોટ એલેજ એનીથિંગ, બટ નોટરી સાહેબ કઈ રીતે આવા કેસીસમાં થાય છે સાહેબ. મારી સાઇન મે બી સીન એટ પેજ નંબર સાઇન તમે કીધી બે ડિફરન્સ સાહેબ. આધાર કાર્ડ સાહેબ મારો ફોટો ઉઠાઈને ઉપરથી કાપીને મૂકેલો છે. મારું ડોક્યુમેન્ટ કોઈ મારું ફ્રેન્ડ યુઝ કરતું હોય યા કો-અક્યુઝ યુઝ કરતો હોય, I do not know about it. I am being made a scapegoat. હવે સાહેબ પ્રેઝન્સ 2-3 વારની જે વાત કરીએ સાહેબ, 164 સ્ટેટમેન્ટ પણ અલેજ કર્યું હતું. પેમેન્ટ, રેન્ટ પેમેન્ટ માટે બી સાહેબ મને ફોન નતો કર્યો, ઈશ્વિંદરને ફોન કર્યો હતો. આઈ વોઝ નો વેર ઇન ધ રોલ સાહેબ. સાઇન કઈ રીતે થઈ મને એ પણ નહીં ખબર. અને સાહેબ 164 નો સ્ટેટમેન્ટ વેર 2 occasions ઈશ્વિંદર વેન્ટ ફોર ગિવિંગ ડ્રગ્સ 50 grams ઓર સમથિંગ ઇઝ અલેજ. હું ત્યારે સાથે હતો સાહેબ. સાથે હોવું ઇટ ડઝન્ટ મેક કે હું ડ્રગ્સ આપી રહ્યો હતો. ધેટ ઇઝ નોટ એન એલિગેશન કે મેં ડ્રગ્સ ડિલિવર કર્યા કે મેં કોઈને પૈસા આપ્યા સાહેબ. એડમિટેડલી દેર ઇઝ નો વેર ઓન ધ રેકોર્ડ કે મેં એલઓટીને જઈને પૈસા આપ્યા સાહેબ. 2 occasion પર સાથે હતો. 164 સ્ટેટમેન્ટમાં આઈ સે કે એવું એલિગેશન છે સાહેબ. હું ગાડીમાં બેસ્યો હતો, બંને ઓકેઝન પર રેસ્ટોરન્ટમાં સાહેબ જમવા ગયા હતા. હેપીને આપ્યું હતું. હેપી વોઝ ધ નોન પર્સન ઓફ ઈશ્વિંદર, કો-અક્યુઝ. જેલમાં જ્યારે સાથે હતા સાહેબ. મારો કોઈ પાસ રેકોર્ડ પણ નથી, ઈશ્વિંદરનો છે. એને ક્યારે આપી દીધા, પૈસા લઈ લીધા મને એ પણ ના ખબર હોય સાહેબ. એમાંથી 2-3 હજાર મને આપ્યા હતા. ધેટ કુડ બી ફોર એની રીઝન.
ડ્રગ્સ ના પેડલિંગ ના કામ લીધે મને આપ્યું છે એવું ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી સાહેબ. સાહેબ એલિગેશન જોવા જઈએ તો મેક્સિમમ પનિશમેન્ટ ઇઝ 7 years. Co-accused નો ઓર્ડર આઈ મે રીડ યોર લોર્ડશિપ. અને બીજું એક સાહેબ co-accused સાહેબ દુર્ગાબેન, she is named in the FIR. She has been released on bail by Honorable High Court. એ ઓર્ડર સાહેબ પ્લેસ કર્યો છે એનેક્સર સી પર. એના પહેલા સાહેબ એક ઓર્ડર છે માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટનો, જે અલગ એનેક્સર થી મેં 3 પેજનો રજૂ કર્યો હતો સાહેબ. ત્યાં ઓનલી મટીરિયલ વોઝ 164 સ્ટેટમેન્ટ. ઇન ધેટ સિનારિયો ધ ઓનરેબલ સાહેબ શ્રેયાંશ જબક વર્સિસ ધ સ્ટેટ ઓફ છત્તીસગઢ સાહેબ સેપરેટ ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટ થી 4th રજૂ કર્યો હતો સાહેબ. શેનાથી રજૂ કર્યું છે? ડોક્યુમેન્ટરી લિસ્ટ થી 4th of સપ્ટેમ્બર સાહેબ રજૂ કર્યો. 3 પેજનું જ છે સાહેબ. હિયરિંગ વાળા સાથે છે. શ્રેયાંશ જબક વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ છત્તીસગઢ સાહેબ. Yes. The 164 statement regarding say 164 statement was the only material and that cannot be admissible, and thereby bail was granted in the state case, your lordship. એ પછી સાહેબ admittedly it is on record કે મારા પાસથી rent agreement પણ recover નથી થયું. That is qua co-accused person. So that also proves my point that I am not aware about the rent agreement as well. For safeguard, I was taken with him on several occasions and I was made a scapegoat thereafter. And I am suffering from a year, your lordship. Sahib, I may read order of the co-accused at page number 127, your lordship. Order of the co-accused, your lordship. Granted bail by the Honorable High Court. So when annexure C, page number 127. Yes, she was the wife of the. Absolutely, your lordship. In she had the proprietorship. She had no knowledge. The proprietor firm was in her name. Absolutely, she had. The entire was done by her husband. That is my case, your lordship. observation. I was not aware. Agreement was made in my name by co-accused person. He had done all the deals. I was nowhere aware about it. I was made a scapegoat. Lordship, I am not been alleged with any offense under NDPS and UPA. That is the scenario in this case as well, your lordship. Honorable High Court has specifically said that it is based on documentary evidence and she could not have been attributed knowledge. In the same way, your lordship, I am not attributed knowledge in this case. I don't have any criminal antecedents, your lordship. No such direct contact, which is the scenario. I am not in direct contact with any co-accused persons, your lordship. The only person connecting me is Ishwinder. This is also the scenario here, your lordship. Further, your lordship. She had signed on the instructions of her husband. I have signed. It is alleged that I have signed. I have not. It is not my case, but they have alleged that I have signed. But that is also not the case, your lordship. I had no consciousness about the whole scenario, lordship.
stringent conditions may be given. And the fact that my mother is 65 years of age, my father is no more, my sister is paralyzed. The medical documents are at page number 23 onwards, your lordship, of the separate documentary list. Yes. No recovery, no discovery from my side, your lordship. Every material is seized. I am not likely to Their run case away, is your lordship. not confined for the recovery or discovery of the narcotics, as normally it happens in the case of NDPS cases. Lordship, Their case is that a huge quantity was recovered please, for please, some persons from please, please. in the consignment, because consignment traveling through sea road getting cleared, no one would be there physically present. Please. So this offense was committed by in a manner very planned manner. So their cases, these all persons were involved. Please, Either lordship. directly, either they transported, either they used the import-export code, either they facilitate in getting that godowns, extracting, and thereafter distributing that. Please, your lordship. Their cases. So far as that argument is concerned, that would not make your case so good. Please, your lordship. Your lordship, Other aspect are, I was pointing there that are cases in this instances there, even the earlier transaction which has cleared and had gone, they are also made an accuse. please, your lordship. I understand, your lordship. I was making that argument part, that point that Yes, I understand it should be made. You should certainly make that argument. But Please. since the case, if it was a sole NDPS case, please, then it would be different. Okay, if you are not found in possession, then you can claim bail. please. Here, this is one of your aspect that will be taken into consideration, coupled with what is the other evidence. Please, your lordship. Yes. So now anything more? Lordship, only that aspect that I was not aware at a later stage that go down was taken in my day, and So you had no knowledge. Your role is confined that godown was taken on red, where it is alleged that the narcotic was stored, and you were present when it was unloaded. And even your Aadhaar card is forged by someone else and it is used, and thereby you are falsely implicated. the signature is also not mine. It is, Signature are different. I don't know whether it is your or Please, not, please. but your case is that it is a different signature. And the offense of NDPS and UAP are not attracted by Please, your Your case. the maximum punishment is 7 years, your lordship. I have already served 1 year, your lordship. State document was also not recovered from me. It was Four for accused is court. on bail. No antecedent medical grounds. Please, your lordship. Oblige. Yes. The gist of evidence is that And, The document- when your involvement is on the basis of 164 statement only, and you rely upon the Supreme Please, your Court. lordship. against the justice saying list of document and witnesses. Sir, list આપો જેથી કરીને your honor આગળ જે document અને PW refer કરવાના છે એના PW આપી refer કરાવી document એક વસ્તુ Yes. અને તદુપરાંત સર એવું નથી કે માત્ર 164 નું સ્ટેટમેન્ટ સિકંદર સિંહનો જ એવિડન્સ એમના વિરુદ્ધ છે સર એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પીડબ્લ્યુએમ 27 28 28 Now this 29 case is that NDPS and UAP are not attracted for his case, જી સર because as per charge sheet 120B, 123 468 471 so now it is the case of NIA
that he is charged for only these 3 sections of IPC. જી સર પણ સર આપને વધુમાં એટલા માટે જણાવી રહ્યું છું સર કે એમની જે દલીલ છે કે એમને નોલેજ નથી સર એ નોલેજ બંને રીતે થઈ શકશે આ બે PW28 અને 29 એ બંને કેટેગરી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ છે એક છે સર જે પ્રોપર્ટી બતાવનાર છે અને બીજો જે પ્રોપર્ટી આપનાર છે બંને જણ એવું કહે છે કે જસવીર સિંહ જસલો ત્યાં હાજર હતા તદુપરાંત PW28 તો ગોડાઉન તોડી નાખ્યું કેમ કે ભાડું નતા આપતા તો એમાંથી જે વસ્તુ જે એલિગેશન છે એ પાવડર મળી આવ્યો છે તો સર એવિડન્સ તો ડાયરેક્ટ જ્યારે અનલોડિંગ થતું હતું ત્યારે પણ એમની પ્રેઝન્સ હતી ત્યારે પણ એમને નોલેજ હતું અને આ તમામ વસ્તુ સર ડાયરેક્ટ કનેક્ટેડ છે જસબીર કનેક્ટેડ છે ઈશ્વિંદર સિંહ સર અને ઈશ્વિંદર સિંહ કનેક્ટેડ છે વોન્ટેડ એક્યુઝ એ શાહીન શાહ એનાથી આ કનેક્ટિવિટી આવે હવે સર એક વ્યક્તિને ખબર હોય તો બાજુવાળી વ્યક્તિ એવું કહે છે કે તું એગ્રીમેન્ટ કરી દે ભાડાનો અને તું તારું જાતે ઓરિજિનલ આધાર કાર્ડ ના રજૂ કરતો હોય તો સર આવું કહેવાનું કારણ એને નોલેજ ના હોય સર ઓબ્વિયસલી Maybe he might be having, we believe that he was having knowledge. જી સર એને નોલેજ હતું સર મારું કેવું છે What knowledge he had? કે આ ટોપ સ્ટોન ઉતર્યો છે જેની અંદર હેરોઇન છે સર No. આ સર આ વાત જ્યારે અનલોડિંગ થાય છે ત્યારથી જ ઈશ્વિંદરને ના બંનેને ખબર છે ઈશ્વિંદર સિંહ સર રોજ આપ એટલા માટે સર આનો એવિડન્સ એપ્રિશિએટ કરતા પહેલા શાહીન શાહ અને ઈશ્વિંદર સિંહ ને વાંચ્યા પછી સર આપ સાહેબને ખ્યાલ આવશે કે શાહીન શાહ અને ઈશ્વિંદરના વાંચ્યા પછી ઈશ્વિંદર કેવી રીતે ટચમાં આવ્યો ઈશ્વિંદર ઓલરેડી આ કેસની અંદર સિવાય પણ ડ્રગ્સની અંદર ઇન્વોલ્વ હતો એ બેલ આઉટ થયા પછી જે આ ડ્રગ કન્ઝમ્પશન આ પોતે પણ ડ્રગ એડિક્ટ છે ઈશ્વિંદર સિંહ એટલે એને કોન્સ્ટન્ટ ડ્રગની જરૂર પડે છે એટલે આ ડ્રગ સાથે જ્યારે જેલમાંથી છૂટે છે ને ત્યારે આ કેસના એક વોન્ટેડ એક્સપર્ટ થઈ ગયા આરોપી સર આરોપી પણ નથી બનાવતા કે ઓલરેડી એક્સપર્ટ શાહિદ કરીને નામ છે શાહિદ ડ્રગ્સ લાવતો તો વોન્ટેડ એક્યુઝ નંબર 8 થી એટલે જો આ એક્સપર્ટ એટલે ડાયરેક્ટ વોન્ટેડ એક્યુઝ નંબર 8 સાથે કોન્ટેક્ટ બનાવ્યો ઈશ્વિંદર સિંહ જ્યારે જેલમાંથી છૂટે થયા અને જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ ઈશ્વિંદર સિંહે વોન્ટેડ એક્યુઝ નંબર 8 સાથે કોન્ટેક્ટ બનાવ્યા પછી જ આ બધી વસ્તુઓ ડ્રગ્સ ક્યાંથી ઉતરે છે કેવી રીતે ઉતરે છે શાહિદ છે આ તમામ કોન્ટેક્ટમાં આવે છે ઉતરેલા નેપસરાઈ ડ્રગ્સને ફરીથી ટ્રાન્સફર કરવાનો વારો આવે છે કે નેપસરાઈમાં પૈસા ચડી ગયો છે પેમેન્ટ નથી કરતા એટલે આ ડ્રગ્સ પાછું હામીરપુરમાં આ સુંદર સિંહ એના કહેવાથી ટ્રાન્સફર કરવા So far as the charge sheet against this accused is concerned, જી સર you have 120B 120B, 467 and જી સર 468. જી સર Now what will be the punishment? 7 years 7 years. જી સર પણ સર 120B રેડ વિથ સાથે સાથે આ સેક્શન જશે Koi section? હા જે સુંદર સિંહ સાથે 120B સોરી સાથે સર 120B 468 ના 471 સાથે નથી 120B મેઇન ઓફેન્સ સર Then why have you not filed charge sheet read with section? સર એક રિઝન આપણું સાચી તે નથી ફાઇલ કર્યો અધરવાઇઝ 120B કોની સાથે થાય 120B એક જ સિંગલ આરોપી સાથે ના થઈ શકે અને 468 471 નો ચાર્જ માત્ર આના વિરુદ્ધ છે અને આરોપી નંબર 1 વિરુદ્ધ છે ખોટું ઇન્વોઇસ બનાવવા માટે Because if you have not charge sheeted him, જી સર હજુ ઇન્વેસ્ટિગેશન સર ચાલુ છે સર એટલા no, so far as the investigation for this accused is concerned, you have already filed a charge sheet. જી સર Now you can't turn back જી સર સાચી વાત because we don't know what are the reasons whether you have filed it or not. That is not the question. But the fact is that he is charge sheeted for these offences. ઓનલી Now 120B might be for getting a go down. For that he might have created a forged document. But unless until there is evidence that he was connected with this offense, main offense, of facilitating
this drug to be stored at this godown, how can we believe? आप सर मान लो परमिशन आपको शॉर्ट डेट आपको હું વેરીફાઈ કરેલું કે આ 120 મિનિટ કારણ કે આ કેસમાં આ સ્પેસિફિક ચાર્જ That is your charge sheet. સ્પેસિફિક આપ્યું Because સર સાથે કોઈ ડિસ્કસ કરો this is the charge. જી સર Otherwise, you would have added 100%. You would have added શ્યોર સર સાચી વાત છે તેમ છતાં આપ because if maximum imprisonment would be up to 7 years, he has undergone 1 year, and then his case can be considered slightly different from other accused persons, unless until there is an evidence in the nature that he was connected with this offense. જી સર હું એટલા માટે સર Then he not, because right now this direct connection is not coming out. His role is coming out from 120, the criminal conspiracy. So so rigors of 37, that would be a question that is required to be decided. And another thing, he has placed on record the decision of apex court, the statement under section 164 of co-accused. Anyway, how much, what time you want? તો હું આપણે વાત કરી દીધું અત્યારે જવાબ મને મળી જતો તો આપણે 10-15 મિનિટમાં વાત થઈ જતી હોય થઈ જતી તો કરવા આપણે I don't think that would be proper guidance within 10 minutes. We will have to, તો સર આપણે એવું કરો જો આપને અનુકૂળ હતો 11 તારીખ 11 would be but give a clear picture. sure. No doubt your affidavit, your everything is clear. But so far as this, સર એટલા માટે જ મેં એફિડેવિટમાં એઝ પર તો મેં કીધું કે મારો આ તેમ છતાં આપની ક્વેરી છે તેમ છતાં હું વેરીફાઈ કરું એ આપની ક્વેરી મારી બી ક્વેરી છે is section 302 and 120B. And only 120B. સમજી ગયું સર હું આપની વાત જ પૂછી જાઉં Tentatively, I am keeping on 8. On 8, you can ask someone to take it. પણ on 8 I am not available. That's why I am telling you, I can give a long date. With your lord, Or both of you can give consent if your lordship, if he is ready to make a statement on 11th, no If- statement. No, he will not make a statement. He will he'll Inquire. inquire. inquire and submit to the court. Please, your lordship, I don't think he would have any authority of making this statement please, please, unless it is from the record. please, your lordship. This is a question that is put to him. It should equally apply to you also. Please, please, Since lordship. it is 120B. Because certain things I don't want to disclose in your presence. Certain facts I don't want to disclose in his presence also. Please, your So lordship, therefore, I am with your lordship's kind permission, may I make a point to that extent that the statements of PW 28 and 27 was placed by me. It is stating that they both came together and after 10-12 days, the agreement was made in the name of Jaslav. It is nowhere that Jaslav was there on the date of agreement. The notice can be signed at a different places, your lordship. I have gone through it, but at the same time, when I have put to his notice also, the court is also considering the magnanimity of the crime. Please, your lordship. I may do my best and point out if there is something is. And the court is conscious of the fact that looking to the magnanimity,
and to curb this menace, people can't take a minimum risk also in this type of offences. That is why I candidly pointed out the allegations as well as the material against me, your lordship. Here to No, assist. I'm not telling anything. Please. You have to do your duty with all your abilities. You should make out your case. Therefore, to that extent, I would, on the contrary, whatever be the decision, I would appreciate that from your side and from his side also, Please, your lordship. because both of you are discharging your duty. Please. So you have to make out your all the points. Yeah. Even if I am reluctant in accepting it, you have to make it out because you are representing your client, and maybe there might be reasons also to justify your case, to falsify their case also. Eight and but only 8 you can ask them to take. But by that time, give him sufficient time. Okay, this is the carrier. This is the charge sheet which is filed by NIA. Oblige, your lordship. Much obliged. To laptop. No, fine. Yes. નામદાર સાહેબ સિરિયલ નંબર 9 છે સિવિલમાં પ્રતિવાદી તરફે તો એમાં 7/11 ના ઓર્ડર માટે હતું આજે. ઓર્ડર માટે છે એવું કોણે કીધું તમને? સિનિયર સાહેબ કોણ છે સિનિયર તમારા? નથી આવ્યા. કોણ છે? આરબી વાગે આરબી વાગેલા છે અત્યારે હિયરિંગ માટે જ છે. ઓર્ડર માટે છે. બીજા સાંભળે તમને સાંભળે એટલે સામે ઓર્ડર ના. યસ. સાહેબ સિરિયલ નંબર 8 છે એમાં સાહેબ અમે પ્રતિવાદી તરફે સાહેબ અમારી 7/11 ની અરજી હતી સાહેબ અમારી આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ હતી પણ વાદી તરફે કઈક ક્વેરી હતી તો એમના માટે થોડુંક હા બાકી એમને તમારા સિનિયર ની કન્સેન્ટ સાથે મુદત અરજી આપી છે. ચાલો પૂરું.